Okay, boss. Now we'll focus on delta mechanism of the extractors. Then we'll discuss in detail about each type, when to use what. So this is the question, this is a point. How do we enable delta for generic extractors? Now you know about building generic extractors on table view, infoset, domain, function model. But what I've been doing, it's all been with full now, because your data source was not enabled for delta, so infopad was only showing full and we've been doing full. But now how do we enable delta for those extractors? Okay, good. There are three ways of doing it. One is cal day, one is timestamp, but if you have to enable delta, there should be some logic. So by specifying some delta mechanism, you basically go to specify some delta mechanism using cal day or timestamp or what, numeric pointer, and enable delta. ఒక డేటా సోర్స్కి డెల్టా మెకానిజం స్పెసిఫై చేసి డెల్టా ఎనేబుల్ చేస్తాం, అది కాన్సెప్ట్. నా వాట్ ఈస్ క్యాల్ డే అంటే ఇస్ ఇట్ లైక్ డేట్ వై ఎంఎండిడి. వాట్ ఈస్ టైమ్ స్టాంప్? డేట్ అండ్ టైమ్ టుగెదర్, అండ్ న్యూమరిక్ పాయింటర్ ఇస్ లైక్ కౌంటర్ లైక్ ఫీల్డ్. Like say you have sales document number. For every new document, for every new record, will it create new document number? Like SID number, how does it come? Atle kada vachedi. So in these by using these three mechanisms, you can enable delta for generic extractors. Ante now when I say cal day ante date wise delta. What do you mean by date wise delta? Date పట్టుకుని delta రావాలి. If you think logically, there is nothing in it. Say for example, now today date is 12th June. All the transactions, let's say I have extracted from some table, and the table gives me changed date. Okay, and now all the records which have been created or changed till today will have, all those will be less than or equal to 12th June. So I say delta on this date field anta. We do in it, all the records will come. From later next day, whether you change something, you create something, it will have the changed date. When you say delta, what happens? It will have the previous load status saying it was run on 12th June. It will pick up all the records where my date is what? Greater than 12th June, and those will come. Until date batti, the delta allow this. If you see this, this is your SAP BW. So this is ECC was, and I got a table like this. Change date, net value, some currency. So this is my source table, and BW for the same fields you create infobix, and I have a target cube or DS or something. Now I got some records, let's say 1, 2, 3. INR and INR and INR. Let's say all this was created in 1st June 2015. 2nd June 2015, 11th June 2015. So these are the records which are changed. Let's say if you create a new record,
The change date will have the created date. When the document is changed, it will have the changed date. Okay? Now I am saying delta field, delta mechanism is what? Cal day using which field bus? And it will enable this pet numbers. Okay? For the data source. Then what you do in init bus. You do init. When you run the info package with init, what will happen? And what is the today's date? 12th June. It extracts all this data and then loads it. Yeah? And then sets up the state. It will set this something called delta status saying 12th June 2015 status pettukunta untundi daggara when you run in it. Let's say it's been next day. Let's say June 13th. For 13th June 2015, let's say 500 INR. You created a record on what? 13th June, yeah? And you modified one record on 13th June again. Like this, you modified one record and you added one record on 13th June. On 13th June evening, you're running a delta load. You run delta load on 13th evening. So what will be criteria? Previous load delta status is what? 12th June, and the current load delta is running on 13th June. It will extract the records with the mechanism as extract all the records from this table where my change date is greater than 12, greater than the previous delta load, that is 12th, less than or equal to 13th. Less than or equal to 13th. So what will happen now? I need to overwrite this. So this will come overwrites. This record comes and adds up. So if I load it to ODS, will it overwrite? Like this, I am getting delta records. Like so, getting delta records on the date wise. So let's say extract data from some table, and the table has got some change date field which tells you on which date this record has been modified or created. Then you can enable delta on that field. That is cal date delta. Arthamaindana mechanism. Dinte then problems unnayanta. Do you see some problems here? Again 13th అయిపోయింది. Next day 14th again morning they create. Again evening I load. All record. It will update the status as what? Status ఏం పడుతుంది అప్పుడు? 13. మళ్ళీ next day they create transaction. Again the status will be what? Greater than 13, less than or equal to 14th. Jude point. Since you are running delta on cal day, one problem is say from 13th morning 9 o'clock till 6 o'clock they did this, and at 6 o'clock evening you run the delta load greater than 12, less than or equal to 13, and it brings those changes and updates the status as what? 13. On same day 13th at night 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock they created some transactions. When you run delta load on the next day evening 6 o'clock on 14th, what is the criteria? Was greater than 13 and less than or equal to 4. So the 3 transactions which are created after the 6 o'clock evening, will they be picked up? Kada. Right? How can I solve this kind of problem? There is something called safety lower limit. See, the status is lower and the current date is higher. Safety lower limit ante lower limit on a date oka roju enikki poyi etkostund ante condition. If we say safety lower limit as 1 day anuko, when I run delta on 14th day, actually it picks from 13 to 14, right? It moves the 13 1 day back. So the criteria will be 12 to 14th. But in that case you might have some duplicate records coming in. I'll handle that by using ODS plus. I'm reducing the probability of missing the delta records by moving 1 day back. But with that problem, there may be some duplicate records coming in. We'll be handling it by overwriting with what? ODS. It anochu 2 days kinda jarigindante we can only reduce the probability of missing the delta records by using safety lower limit concept. Adi point. Do you understand this? Enduku aa problem vastund manaki 6 o'clock kottinaka 8 9 ki pedte enduku problem time ledu kabatti. Same thing if I ide same change date kaakunda change date and time undanuko,
let's say I have a timestamp field which is having my date and time, which is ఇది 6 ఇది 5 o'clock, ఇది 5:30 కను నువ్వు 6 o'clock డెల్టా కొట్టినావు. ఇక్కడ ఏం పెడుతుంది టైం 13th 6 o'clock అని పెడుతుంది. 6 o'clock కొట్టినావు డెల్టా, అప్పుడు ఏమైతే ఈ రెండు వస్తాయి. లెట్స్ సే 6 o'clock తర్వాత యూ క్రియేట్ వన్ మోర్ ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ యూ రన్నింగ్ డెల్టా at 7. Will it pick? Then the state is about greater than 6th, greater than same date 6 o'clock, less than 7 o'clock. అప్పుడు 6 7 o'clock మధ్యలో ఉండే వస్తుంది. అప్పుడు సిన్స్ ఐ గాట్ టైమ్ స్టాంప్ టైమింగ్, ఐ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ డెల్టా లోడ్స్ రన్నింగ్ ఆన్ ద సేమ్ డే. ఒకే రోజు మల్టిపుల్ డెల్టా లోడ్స్ అవర్లీ డెల్టా కొట్టవచ్చు. ఎస్, దట్ ఈస్ టైమ్ స్టాంప్ డెల్టా. ఓకే, సో అప్పుడు టైమ్ స్టాంప్ డెల్టా పెడితే ఏమవుతుంది? కెన్ ఐ డూ డెల్టా లోడ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్? ఐ రెడ్యూస్ ఛాన్స్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ రికార్డ్స్. కానీ డెల్టా టైమ్ స్టాంప్ డెల్టా కూడా నాకు ప్రాబిలిటీ ఇలా ఉండదు. ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు 6 o'clock వరకు 5 రికార్డులు ఉన్నాయి, డెల్టా కొడుతూ వచ్చేస్తుంది. వాట్ విల్ బి స్టేటస్ 6 o'clock. నెక్స్ట్ డెల్టా ఎప్పుడు 7 o'clock. లెట్స్ బిట్వీన్ 6 and 7 ఐ క్రియేట్ 1 రికార్డ్. అప్పుడు 6 డెల్టా కొడితే ఏముందో ఆ కొత్త రికార్డ్ వస్తుంది. నేను నెక్స్ట్ డెల్టా ఎప్పుడు వస్తుంది? మళ్ళీ 7 o'clock డెల్టా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ డెల్టా ఎప్పుడు ఉంటుంది? 8 o'clock ఉంది. నేనేమంటున్నాను అంటే ఎగ్జాక్ట్గా నేను 7:55కి ఒక రికార్డ్ క్రియేట్ చేసి స్టార్ట్ చేసినాను. ఎండ్ యూజర్ గాడు VH02లో కొత్త రికార్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాడు. బట్ వాడు సేవ్ చేయలే. క్రియేట్ రికార్డ్ అనగానే స్క్రీన్లో టైము 7:55 టైం తీసుకుంటుంది. కానీ వాడు సేవ్ మాత్రం 8:10కి సేవ్ చేసినాడు. అప్పుడు వెన్ రన్నింగ్ డెల్టా at 8 o'clock, is that record gets picked up? No, because it is not yet saved. Next delta which is running at 9 o'clock, this record is saved into the table at 8:10 with timing as what? 7:55. When I do delta at 9 o'clock, will it pick up again? No. Why? ఇప్పుడు రికార్డ్ వచ్చిందని టైమింగ్ 7:55 అయింది కదా. అప్పుడు అగైన్ హౌ కెన్ ఐ సాల్వ్ ఇట్? అగైన్ సేఫ్టీ లోవర్ లిమిట్ ఆఫ్ 5 minutes 10 minutes పెడితే అప్పుడు 8 to 9 కాకుండా 7:50 to 9 o'clock చేస్తుంది. కాబట్టి ఐ కెన్ రెడ్యూస్ ద ఛాన్స్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ డెల్టా రికార్డ్స్. నువ్వు నాకు ఇట్లా అంటావు 10 minutes కాదన్నా, వాడు 7:10కే స్టార్ట్ చేసినాడు, అట్లా అంటే ఇంకేం చేయలేము. ఇప్పుడు by using safety lower limit, we are reducing the chance of missing delta records, but we cannot 100% guarantee that I will never miss. ఎవడో వచ్చి పొద్దున్న క్రియేట్ చేసి స్టార్ట్ చేసినాడు, కాఫీ తాగినాడు, బయట తిరిగి వచ్చి మళ్ళీ సేవ్ కొడుతున్నాడు. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? 3 hours తర్వాత సేవ్ అంటే వీ క్యాన్ మిస్. బై యూజింగ్ సేఫ్టీ లోవర్ లిమిట్ వీ కెన్ రెడ్యూస్ ద ఛాన్స్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ డెల్టా రికార్డ్ అంతే. ఓకేనా బస్? ఒకసారి సేఫ్టీ అప్పర్ లిమిట్ కూడా ఆప్షన్ ఉంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8 to 9 కదా, ఇఫ్ ఐ సే అప్పర్ లిమిట్ ఆఫ్ 10 అంటే వీళ్ళు కన్సిడర్ రికార్డ్స్ 8 to 9 10 వరకు తీసుకుంటుంది. వీ కెన్ ఎక్స్టెండ్ ఏదర్ లోవర్ లిమిట్ వాల్యూ ఆర్ అప్పర్ లిమిట్ వాల్యూ. దట్ ఎక్స్టెండింగ్ లోవర్ లిమిట్ ఈస్ వాట్? సేఫ్టీ లోవర్ లిమిట్ వాల్యూ, అప్పర్ లిమిట్ సేఫ్టీ అప్పర్ లిమిట్ వాల్యూ. ఓకేనా? ఓకే, నాకు డేట్ లేదు, టైం స్టాంప్ లేదు, నాకు ఓన్లీ VBL అని ఉంది. నాకు వేరే డేట్ లేదు, టైం స్టాంప్ లేదు నా టేబుల్లో. సో ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి? డాక్యుమెంట్ నెంబర్లు 4 ఉన్నాయి. 4 ఎత్తుకుపో అని చెప్తా. 4 ఎత్తుకున్నాం. రేపు పొద్దున కొత్త రికార్డ్ క్రియేట్ అయింది. ఇదేమంటారు? డెల్టా ఈజ్ ఆన్. అప్పుడు డెల్టా ఏమంటారు? డెల్టా ఈజ్ ఆన్ న్యూమరిక్ పాయింటర్ అండ్ రిలవెంట్ ఫీల్డ్ ఈజ్ VBL అని అంటాం. VBL అని పట్టుకుని పాయింటర్ వైజ్ బోల్. అప్పుడు పాయింటర్ ఎక్కడికి సెట్ అయింటుంది? స్టేటస్ 4 సెట్ అయింటుంది. ఎప్పుడైతే డెల్టా కొడుతున్నా 4 కంటే పెద్ద నెంబర్ ఏది ఉంది? 5. మళ్ళీ ఇప్పుడు స్టేటస్ ఏం సెట్ అయింటుంది? 5. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 6 కొడతా. ఇప్పుడు 6 మళ్ళీ డెల్టా కొడితే ఏమైంది? గ్రేటర్ దాన్ 5 అంటే అప్పుడు ఏమొస్తుంది? ఇదే న్యూమరిక్ పాయింటర్. దీంతో ప్రాబ్లం ఏమంటావు? when you set up delta on numeric point, it only recognizes the new record created but does not recognize the modified record. Okay nana? So ఇప్పుడు ఏమంటామంటే, if let's say you're extracting data from some table, change the date ఉందనుకో scenario, I'll implement a mechanism with date wise. Time stamp ఉందనుకో, I'll prefer what? Time stamp. మీరు డేట్ లేదు, టైం స్టాంప్ లేదు, ఓన్లీ కౌంటర్ లెక్ ఫీల్డ్ ఉందంటే న్యూమరిక్ పాయింట్. ఇంకేది లేదనుకో ఏం చేస్తాం? ఎవడేం చేయలేడు, ఫుల్ లోడ్ కొట్టుకోవచ్చు అంతే కదా. ఎవడేం చేయలేడు, ఫుల్ లోడ్. సో యూ ట్రై టు ఎనేబుల్ డెల్టా using the cal day or a timestamp or a pointer. If nothing is available, then ultimately it will be full. Adi concept. Okay nanna? Ide etla enable chestamu chudu, simple.
నాకు జెడ్ సేల్స్ అని ఒక టేబుల్ ఉందండి. ఐ హ్యావ్ 12 రికార్డ్స్ ఇన్ ఇట్. ఓకే, నాకు డేట్ కాదు, ఐ వుడ్ లైక్ టు గో డెల్టా ఆన్ దిస్ కౌంటర్. లైక్ డేట్ నేను చూపించలేను, సింక్ లేదు అన్నట్టు. బట్ హౌ డు ఐ ఎనేబుల్ డెల్టా? This is a button. Look at this. Generic delta. Use this button. Now you would like to enable delta on which field? What kind of delta you want? Cal date, time step, numeric part. Numeric part. A field. VBLN. And ఇక్కడ సేఫ్టీ అప్పర్ లిమిట్, లోవర్ లిమిట్. నువ్వు ఇక్కడ కర్సర్ పెట్టి F1 కొడితే హెల్ప్ వస్తుంది. కానీ చదువు, జస్ట్ రీడ్ దిస్. టైమింగ్తో నీట్గా చెప్తాడు, జస్ట్ రీడ్ దట్ అవుట్ రెండిటికి. ఇఫ్ యూ వాంట్ రెడ్యూస్ డే 1 by -1, దెన్ వాట్ ఐల్ సే లోవర్ లిమిట్ -1. అప్పర్ లిమిట్ పెంచాలంటే ప్లస్ అని పెట్టము, ఓన్లీ 1 పెడతాం. 1 అంటే 1 న్యూమరిక్ పాయింటర్లో, 1 అంటే 1 నంబర్, క్యాలెండర్లో 1 అంటే 1 డే, టైం స్టెప్లో 1 అంటే 1 సెకండ్. నాకు ఇప్పుడేమవుతుంది. అండ్ ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో టిల్ హియర్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ డెల్టా మెకానిజం. డెల్టా ఏ లాజిక్తో రన్ కావాలని చెప్పినాము. దెన్ ఐ టోల్డ్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ డెల్టా ప్రాసెస్. అంటే వన్స్ యూ ఐడెంటిఫై ద డెల్టా రికార్డ్, ఆ రికార్డ్ ఎలా తీయాలన్నా, మాడిఫైడ్ రికార్డ్ కావాలన్నా, చేంజ్ రికార్డ్ కావాలన్నా. If I say new status for change in record అనుకో, new status for change in record, the modified records will be treated as a new record. అంటే it gives me complete value. So I need to do what? Overwrite in BW. అదే అడిటివ్ డెల్టా అనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫుల్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది. అంటే బిఫోర్ ఇమేజ్ ఆఫ్టర్ ఇమేజ్ పెట్టి ఆ డిఫరెన్స్ వస్తుంది. నాకేమంటున్నా, న్యూ స్టేటస్ లెట్ ఇట్ బ్రింగ్ ది కంప్లీట్ చేంజ్డ్ వాల్యూ అండ్ ఐ విల్ బి ఓవర్ రైటింగ్ యూజింగ్ వాట్. ఇక్కడ న్యూ స్టేటస్ పెడితే ఖచ్చితంగా దిస్ డేటా సోర్స్ హ్యాస్ టు బి లోడెడ్ టు ODS ఓన్లీ. క్యూబ్ ఒప్పుకోదు అసలు. ఓకే, అంతే. సేవ్. డేటా సోర్స్, ఈజ్ ఇట్ సపోర్టింగ్ డెల్టా నౌ? I'm replicating the data source. I'm going to BW, create a DSO. Okay, why I am loading it to ODS? Because the delta process new status for change record, it has to be overwrite. Should I replicate the data source? Data is replicate in this. Should I activate it? Yeah. It says with API program and the fields activate. ఇక్కడ చెప్తుంది చూడు, is it supporting delta? Is it after change అంటే AE అని ఉంటుందంట. AE indicates new status for change in record అని. Now, so this info package is based on this data source, and this data source support delta. That's why you see the update as. Now I'll do what? In it, something around 12 records same only, and they will come in. In it, what, with the data, without data? With. Eleven records వచ్చేసినాయి. Should I do the DTP now?
Should I activate that request? Level అంటే నా డాక్యుమెంట్ నెంబర్ 1 2 3 4 11 డాక్యుమెంట్ నెంబర్లు వెళ్ళిపోయినాయి. జర్నీ లేవు అంత అవుతా ఉంటుంది. డిడ్ ఐ టెల్ యూ దట్ ఇప్పుడు ఆ టేబుల్లోకి వెళ్తే వన్ టూ త్రీ ఇక్కడ 4 లేదన్న మధ్యలో 4 ఎత్తేసినావు, అందుకే 12 కనిపించినప్పుడు నంబర్ 11 రికార్డ్స్ అన్నట్టు. సో నేను చెప్పాను ఇప్పుడు ఎక్సెల్లో చెప్పాను ఇక్కడ స్టేటస్ పెట్టుకుంటుంది ఇట్లా అని. ఇక్కడ స్టేటస్ పెట్టుకోవాలి. వీ కెన్ సీ దట్ స్టేటస్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే వన్స్ యూ రన్ ఇట్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఐ కెన్ సీ ద స్టేటస్ ఇన్ RSS7 అని ఒక టీ కోడ్ ఉంటుంది, విచ్ వీ కాల్ ఇట్ డెల్టా క్యూ. ఓకే, యూ గో టు RSS7. నీ డేటా సోర్స్ ఏందన్నా YDS ఇదే కదా. ఏ ఇక్కడ బటన్ వాట్ ఇస్ ఇట్ సేస్ స్టేటస్, క్లిక్ దిస్ బటన్. ఏముంటుంది డెల్టా ఈజ్ ఆన్ విచ్ ఫీల్డ్ VBL అండ్ ప్రెజెంట్ స్టేటస్ ఇస్ నంబర్ ఈజ్ 12. అంటే డెల్టా కొడితే 12 కంటే ఎక్కువ ఏదో ఉంటే అవి వస్తాయి అన్నట్టు. అక్కడ డెల్టా క్యూలో చూడవచ్చు. హలో, అవునండి సార్, నేను క్లాస్లో ఉన్నాను సార్. ఒక 1 hour తర్వాత చేస్తారా సార్? ఓకే, రైట్. 13 14 I got create 2 records now, and in the delta queue status is 12. If I go to my BW and run the delta, ఇది డిస్టర్బ్ చేయను, దీన్ని కాపీ చేసుకోవచ్చు. అంటే అట్లా ప్రూఫ్ ఉంటుంది అనమాట. యూనిట్ రన్ చేసినట్టు అది అట్లే పెడతారు. దే గో డెల్టా నవ్ వాట్ ఇస్ రేట్ అబౌట్ మీరు చూసినావు అంత రోజు డెల్టా కొడతాను. ఇప్పుడు కొడితే ఎన్ని రికార్డ్స్ రావాలి? 2 records 13 and 14. వచ్చినాయి బస్. యూ కెన్ సీ దోస్ 2 records ఏందని కూడా 13 14 also. It's not about just bringing 13 and 14. And should it update the status here? ఓకేనండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ 1 అంటాను చూడు. ఏ ప్రాబ్లం ఇది డిస్ప్లే కొడితే డేటా చూడవచ్చు. డెల్టా అప్డేట్ రికార్డ్స్ లేవు, కానీ ఇదేంది అట్లా రిపిటేషన్లో పెట్టుకునిందే. ఇది ఉంది మంది కాదండి ఇది, బట్ ఇదే ఇదే డాక్యుమెంట్ 13 and 14. ఓకే, అంటే డెల్టా క్యూలో ఇంకా రికార్డ్స్ బ్యాకప్లో పెట్టుకునింది. ఎందుకంటే సపోజ్ ఇది డెల్టాలో ఫెయిల్ అయినది అనుకో. ఫెయిల్ అయితే ఏ స్టేటస్లో ఉంటుంది? సరే, డెల్టా ఫస్ట్ చూసిన బాగానే ఉంది, ఇది ఇడిచిపెట్టు, మళ్ళీ పోస్ట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు డెల్టా ఏదైందని, డెల్టా అంటే కొత్త రికార్డ్ స్టేటస్ని బట్టి కొత్త రికార్డ్స్ వస్తాయి. ఇది అర్థమైంది కాన్సెప్ట్. డెల్టా ఫెయిల్ అయితే ఇప్పుడు స్టేటస్ ఎంత ఉంది? 12 ఉండింది, 13 14 ఉంది. ఇప్పుడు స్టేటస్ ఏమైంటుంది? 14 అయింది. స్టేటస్ మాత్రం 14 అయిపోయింది. ఇక్కడ నేను డెల్టా ఫెయిల్ అయితే 15 16 తెస్తుంది, కానీ 12 13 మళ్ళీ తెస్తుందా? సరే, 13 14 మళ్ళీ తెస్తుంది, తేదు. అర్థమైందన్న కాన్సెప్ట్. డెల్టాలో ఫెయిల్ అయిందన్న, కానీ స్టేటస్ మాత్రం 14 సెట్ చేసి పడేసింది. సో అప్పుడు ఏంది? నెక్స్ట్ మామూలు డెల్టా కొడితే 14 కంటే ఎక్కువ వస్తాయి, కానీ తక్కువ రావద్దు మళ్ళీ. కానీ నాకు 13 14 రావాల్సింది ఫెయిల్ అయింది. సో హౌ డు ఐ రన్ సంథింగ్ కాల్డ్ రిపీట్ డెల్టా. డెల్టా ఫెయిల్ అయినప్పుడు రిపీట్ డెల్టా కొడితే ప్రీవియస్ డెల్టా రికార్డ్స్ రావాలి మళ్ళీ. అది పాయింట్. ఎట్లా చేస్తామంటే ఇది ఫెయిల్ అయితే రెడ్ ఉంటుంది కదా, రెడ్ ఉన్నా కూడా మళ్ళీ రెడ్ ఒకసారి సెట్ చేయాలి ఇట్లా.
నేను రెడ్ గ్రీన్ ఉందని సెట్ చేయడం, రెడ్ ఉన్నా కూడా రెడ్ సెట్ చేయాలి మళ్ళీ ఒకసారి ఇట్లా. ఓకే, సెట్ దిస్ యాజ్ బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ పెట్టి అండ్ డిలీట్ దిస్ రిక్వెస్ట్ ఇన్ ద పిఎస్ఏ. ఓకే, చేసిన తర్వాత నువ్వు ఇన్ఫో ప్యాకేజ్కి వెళ్ళి కొట్టావు అనుకో, మెసేజ్ చూడేముంటుంది, లాస్ట్ డెల్టా అప్డేట్ వాజ్ ఇన్కరెక్ట్, సో నో న్యూ డెల్టా ఇస్ పాసిబుల్, సో వీ అటెంప్ట్ టు రన్ ద ప్రీవియస్ డెల్టా అగైన్. అంటే మళ్ళీ ఆ 13-14 రావాలా, మళ్ళీ ఆ 2 రికార్డ్స్ వచ్చిందా? మళ్ళీ ఆ 2 రికార్డ్స్ ఎందుకు వస్తుందిరా, ఎట్లా వస్తుందిరా అంటే ఈ డెల్టా క్యూలో నీ రికార్డ్స్ డెల్టా రిపిటేషన్లో అట్లా ఒక బ్యాకప్ పెట్టుకుంది కాపీ. ఎంతవరకు ఉంటుంది కాపీ? నెక్స్ట్ డెల్టా సక్సెస్ అయ్యే వరకు. సపోజ్ ఇప్పుడు BW సరే డెల్టా సక్సెస్ అయింది, నార్మల్ డెల్టా కొడుతున్నాం అంటే 0 రికార్డ్స్ వస్తాయి సరే, కానీ డెల్టా సక్సెస్ అయ్యే వరకు అట్లే ఉంటుంది. డెల్టా ఇప్పుడు సక్సెస్ అవుతుంది కదా, సక్సెస్ అయిపోయినట్టు, ఇప్పుడు క్లీన్ అయిపోతాయి. అంటిల్ నెక్స్ట్ డెల్టా సక్సెస్ అయిందంటే అర్థమైంది ముందు డెల్టా సక్సెస్ అయినట్టు కదా బస్. సో అంటిల్ ఇప్పుడు డెల్టా కొట్టినావు, ఈ డెల్టా రికార్డ్స్ ఇచ్చిన అట్లే పెట్టుకుంటుంది బ్యాక్ ఎప్పటి వరకు, నెక్స్ట్ డెల్టా సక్సెస్ అయ్యే వరకు. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ డెల్టా కొట్టినట్టు అర్థమైంది ముందు డెల్టా కరెక్ట్ అన్నట్టు. ముందు డెల్టా ఫెయిల్ అయితే నువ్వు ఏం రన్ చేస్తావు, రిపీట్ డెల్టా కొడితే రిపీట్ ఇస్తున్నాను, అట్లా బ్యాకప్గా పెట్టుకుంటుంది ఒక కాపీ అంటిల్ నెక్స్ట్ డెల్టా ఇస్ సక్సెస్ఫుల్. అది డెల్టా ఫెయిల్యూర్ని అట్లా హ్యాండిల్ చేస్తాం. ఓకేనండి, ఇది డెల్టా మెకానిజం. దిస్ ఇస్ హౌ యు ఎనేబుల్ డెల్టా ఫర్ జనరిక్ ఎక్స్ట్రాక్టర్స్, either cal date, time step, numeric pointer.